teaching, so I don't tend to use those words. But we'll have a little short celebración, little celebration at the end of the hour. And on that, you will all get, at the bare minimum, 3 out of 4. Okay? You will get 3 out of 4, and that will demonstrate your ability to understand what you are listening to when you answer those questions. A ver, you will also, more specifically, then be able to use some words in order to describe a recent event and, sure, in a different scene. So, the name of the game is description, and that's what we're going to want to focus in on today. ¿Vale? Okay. Hablando de esto. Primero, vamos a jugar. Jugar to play. ¿Sí? Vamos a jugar una competencia. A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, perfecto. Pues, número impar. Ok, esto es lo que voy a hacer con mi número impar. Lo tengo aquí. A ver, vosotros sois un equipo. Y'all are a team. Y vosotros sois un equipo. Y'all are a team. And here's how this game works. In un momentito, you're going to see pues, un párrafo. Okay? See a Spanish paragraph. And what I'm going to be asking you to do, primero, os voy a leer. First of all, I'm going to read it to you. And then second of all, side, open my door. And then after I read it to you, while I'm reading, pay close attention. And then after I read it to you, lo que vais a hacer, what you're going to do is just within your teams, in order to get points for your teams, this is how it works. If you are speaking for the first time, well, let me get you the whole objective first. To locate the cognados again, to find the cognates. If you can find a word on there that you can define that is a word that looks familiar. Not a word that you know because of Dora, and because you already know Spanish, but because it looks familiar to you. All right? I think I know what that word means. We looked at words like this last week. Clase, profesor. Okay? Those words that don't require me to write them down or translate. Those are the ones that you're looking for. Vale? Okay. So, identify, it's called a cognate, one of those types of words. And here's how it works. When you're speaking for the first time, you get 2 puntos for your team. All right? So, of course, what that means is Aaron is going to be able to see all these words and be able to identify them. But every time Aaron speaks, the first time he speaks, he gets 2 puntos. All right? The second time he speaks, he's only going to get 1 punto. So it would behoove his team to all say something so that you can get more than 1 point. Vale? All right? And so what you're trying to do, obviously, this team wants to be this team. And since I've added what? I've added 1 person. So to sign, I'm actually going to put you on this team now. So you're over here with this group. And that's what we're looking for. Now, aquí está. Here it is. Puedes repetir. You may repeat. You may repeat. Okay? So Zay points out a word. And Jade is looking at words, and Jade hasn't spoken yet. She can get her team 2 points by pointing out the same word that Zay has pointed out. Don't make that a habit. You should be looking for different words
pero you may look for the same word. Bien? All right. Hay preguntas, so the questions before we begin. Okay, so I'm going to read this as I read it. You should be following along with me. And then we'll open it up for you all to identify the words here. So, el título primero. El zoológico de Jean Ball. El zoológico de Jean Ball es un gran lugar. En el zoológico hay animales de África, animales de América, animales de Asia y animales de Europa. Hay animales domésticos y animales exóticos. También hay animales salvajes. Por ejemplo, hay tigres, leones, serpientes, jaguares, panteras, rinocerontes, jirafas y cebras. Mi animal favorito es el tigre con sus rayos negros y anaranjados. A ver, ¿qué tenemos? Izquierda y derecha. Ok. Hay cognados que podemos identificar. ¿Ve? Dímelo en inglés. Dímelo en inglés. Tiger, bien. Y clase, ¿cómo se dice tiger en español? Tigres. Entonces, equipo izquierda con 2 puntos. A ver, Tesai. Animals. Clase, ¿cómo se dice animals en español? Animales, exacto. 2 puntos aquí. Y Ayla. Giraffe. ¿Cómo se dice giraffe? Jirafa, sí, jirafa. Entonces, este equipo otra vez. Aquí, Sai. Lions, ¿cómo se dice lions? Leones, sí, leones. A ver, bueno, Evan. Jaguar. ¿Y cómo se dice jaguar en español? Jaguar, jaguar, exacto. A ver, y uno aquí. Aaron. Exotic. ¿Cómo se dice exotic? Exótico, sí. Exótico. Muy bien. A este lado, a ver, Kaiden. Domestic. ¿Cómo se dice domestic? Doméstico, sí. A este lado, otra vez. Bueno, entonces, Maya, ¿tienes algo? Zoo. ¿Cómo se dice zoo? Zoológico, sí. Zoológico, estás a la derecha. Zoológico. Aquí otra vez, Aluel. África. ¿Cómo se dice África? África, sí. África. A ver. Y aquí otra vez, Joshua. Favorite. ¿Y cómo se dice favorite? Favorito. Ok, bien. Favorito en este lado. A ver, Kamal. Panther. ¿Cómo se dice panther? Pantera, ¿sí? A ver, muy bien. Aquí otra vez. Francis. Serpents. ¿Cómo se dice serpents? Serpientes, sí. Serpientes. A ver, sí, Calvin. America. ¿Cómo se dice America? América, ¿sí?
América, tú estás a ese lado. Bien. Regreso a este lado. Este lado, Simón. Favorito. Okay, muy bien. Favorito. So you're speaking for the first time, even though you're repeating, and that's perfectly fine. A ver. Siguiente. Rhinoceros. ¿Cómo se dice rhinoceros? Rinoceronte. Rinoceronte. Oh, digo. Lo siento. Esto supone de ser esto. Bien. A ver, derecha. Can you catch up on this side? A ver. ¿Moisés tiene algo? Europe. ¿Cómo se dice Europe? Europa. Bien. The right side is up, sort of. We're down just a little bit. Let me see. A ver. We're repeating again. Okay, so Ayla, ¿qué tienes tú? Lions. ¿Cómo se dice lions? Leones. Pero ella lo ha dicho. Y vosotros en este lado, ¿algo más? Anything else over there? See, come on. Black. Is that really a cognate though? Is that really a word that looks like black? Let's hold off on that one. I'm glad you can identify it, but let's hold off on that one. Okay, Ashley. Asia. Okay, es obvio. Asia. Bien. Asia. That was your first time speaking. Okay, a ver. They, ¿qué tienes tú? Zebras. ¿Cómo se dice zebra? Febra. Sí. Febra. A ver, ¿algo más? Chase. Jaguars. ¿Y cómo se dice jaguars? Jaguares. Oh, disculpa, wrong side. No. Was it? No, it was the wrong side. Okay. Izquierda is like, that's ours. Okay, a ver, derecha. You're down by 3 puntos aquí. So any newbies, Wilbert, you can get them back up there. Blue, you can get them back up there. Aaron? Domestic, okay. ¿Y cómo se dice domestic? Domésticos. Solo vale un punto, only worth 1. Sorry. Oh, espera, just a second. Cash wants to speak. Animal, ¿cómo se dice animal? Animales. That's aquí, right? It's over here. Okay. Oof, they're taking off on y'all. Look at that. You want to catch them up? Blue, you want to catch them up? Yo veo, meaning I see, al menos, at least. Voy a decir dos, where my space player? Y una P. 2 and a P. I see 2 and a P. And there's a possibility, depending on how you want to look at that word. There's 2 and a P left. Is that all of them? You guys surrender? Ellen? We did say zebra. We did say zebra. CJ? Is it como? Jumbo, not really. That's a name. Names don't change. They just get pronounced differently. Pero, está bien. How about salvaje? Aaron? Savage. Savage. Or we would say wild, right? A wild animal, not really savage, but a wild animal. What's going on right here? Por ejemplo. Sí, ladies. Like example? For example, exacto. For example, hay tigres, leones, serpientes, jaguares. A ver. Y uno más. Yeah. This is my P. ¿Alguien tiene idea?
Where are my geometría people? Where are my geometry people? Thailand? Yeah, porque tu madre es profe de mates. Entonces, what is a ray in math? A line. A line. It's a line. Well, sure, but it's a line. So, what are you being told about this animal here? Let's read this in English. My animal with its start over. My with its stripes. Muy bien. Black. No, what color are tigers? They are orange and black. Yes. Muy bien. So, so a ratio is a stripe. Muy bien, it's a stripe. Okay, pues parece que izquierda ganó. It's like the left side of the room won that round. It's okay. Derecha, vosotros tenéis la oportunidad de ganar más tarde. You have the opportunity to win a little bit later. But as you can see, it pays when more people speak, and that's the reason that they won. Amen. Ok, ahora vamos a echar un vistazo. No necesitáis nada, you need nothing, pero, sino tu mente, las orejas, your ears, and your eyes. Just your ears and your eyes. A ver. ¿Dónde estoy yo? All right. Oh, disculpa. A ver. Ok. Entonces, hoy es lunes. Hoy es lunes. Sí, hoy es lunes. Hoy es lunes. Oh. Hoy es lunes el 30 de agosto. Hoy es lunes el 30 de agosto. ¿Es el 28 de agosto, clase? No, es el 30 de agosto. Hoy es el 30 de agosto. Salud. Dinero. El 30 de agosto es casi septiembre. ¿Sí? Es casi septiembre. ¿Es septiembre? No. Pero es casi septiembre. ¿Bien? Hay 2 días más, incluso hoy. ¿Qué significa incluso? ¿Cómo? Including, sí, including. Bueno, pausa. Did we figure out I from the first reading? Did you get that? Hay animales exóticos. Hay animales domésticos. ¿Qué significa hay? ¿Sí? ¿Ven? ¿Cómo? No. Mira,
So la palabra fue I. Looks like hoy, but it's different letter in the middle. I. ¿Recuerda? En el zoológico hay muchos animales. Hay animales de África, hay animales de Asia. ¿Están? Sí, muy bien. También puede ser singular. Can also be singular. Sí, es una palabra muy importante. Muy, muy importante. Probably hear that word on a daily basis from here on out. Entonces, escuchar. Hay 2 días más en agosto, incluso hoy. ¿Sí? Hay 2 días incluso hoy en agosto. ¿Sí? Y casi es septiembre. No es septiembre, pero casi es septiembre. Bueno, aquí hay una foto de mí y de mi hijo. Mi hijo. Mi hijo se llama Tonio. ¿Bien? Mi hijo se llama Tonio. Tonio es atlético, ¿sí? Es rápido. Tonio es jugador de fútbol americano. Es jugador de fútbol americano. Bien. ¿Es jugador de béisbol? No. ¿Es jugador de baloncesto? No. Es jugador de fútbol americano. Bien. Tonio lleva la cami número 28. ¿Sí? Tonio lleva la cami número 28 en el fútbol americano. A ver, Tonio es un chico. Es un chico. Lu también es un chico. ¿Sí? Damian también es un chico. Shania no es un chico. Ella es una chica. ¿Sí? Ella es una chica. Greg es una chica o un chico. Es un chico. Hay un chico y hay una chica. ¿Sí? En la clase hay unos chicos y hay unas chicas. ¿Sí? A ver, levanta la mano. Chicos, levanta las manos, porfa. Chicos. Despertar. 1, 2, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Clase. Hay 18 chicos.
en la clase. Bien. Chicas, levantad las manos, por favor. 8 y, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, entonces, hay 7 chicas en la clase. Hay 18 chicos y 7 chicas. Bien. Entonces, aquí hay una foto de mí y de mi hijo. Clase, porfa. 30 segundos. 30 segundos. Comparte, es decir, share, what you understood about this picture and what I just said. Con tu vecino. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! There's 2 ways to say it. Te hijo, hijo, hija. And 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Bien, muy bien. Yo he oído buenas cosas de vosotros. Una cosa más para hablar, dialogar, es de mi hijo Toño. Bien, y la próxima. Quiero hablar sobre un evento. Clase. ¿Hace buen o mal tiempo, en vuestra opinión? Hace buen tiempo, ¿sí? Pues en Michigan hace buen tiempo. Pero en Luisiana hace buen tiempo. No, hace mal tiempo, ¿sí? Hace mal tiempo porque, ¿cómo se dice there is or there are? Not always, with your vowel. I. Right? If there is something, I can see it, right? I. Hoy en Luisiana hace mal tiempo porque hay un huracán. Hay un huracán. ¿Sí? Huracán es muy peligroso. El huracán es peligroso. Muy peligroso. Peligroso como un león, ¿sí? El león es peligroso, ¿sí? Como, a ver, un perro. ¿Es un perro peligroso? ¿Es un perro? ¿Es peligroso? Depende, ¿sí? Depende de qué tipo de perro es.
típicamente, generalmente, un perro es muy peligroso. Generalmente, no. Generalmente, si le trate bien, you treat it well, no. Pero un huracán es muy peligroso. Un huracán es muy peligroso porque hace mucho viento. Hace mucho viento. Hace mucho viento. ¿Sí? Hace mucho viento. ¿Y clase? ¿Hace mucho viento en Michigan? No, no hace viento. No hace viento. Hace sol, ¿sí? Hace sol. ¿Hace sol? ¿Hace sol? ¿Sí o no? Sí, hace sol. Hace sol. No hace viento. Hace sol. También el huracán llueve mucho, ¿sí? En un huracán hace viento y llueve mucho. Por eso es peligroso. Es peligroso. ¿Llueve en Kenwood? ¿Llueve en Kenwood? Creo que no. No llueve en Kenwood. Hace buen tiempo en Kenwood, ¿sí? Hace mal tiempo en Louisiana, ¿sí? Hace mal tiempo porque hace viento, like vent, hace viento y llueve. Llueve mucho, ¿verdad? Llueve mucho. Entonces, a ver. Voy a escribir. Vosotros no. All right? Y'all don't need to write anything. Let me do the writing. You just need to help me out and also pay close attention as I write. So don't worry about writing. If you think that that's like, if that's your jam and you want to be my guest, pero no es requisito. It's not a requirement for you to write at this time. Bien? Okay. ¿Cómo se dice today is? Hoy es. ¿Qué día es hoy, clase? Lunes. Muy bien. Hoy es lunes. Lunes. ¿Cómo se dice 30? 30, ¿sí? El 30, TREINTA, 30 de agosto. Bien. ¿Cómo se dice today? Today. Hoy. Hoy, coma, en Kenwood, coma, ¿cómo se dice
He makes good weather. He makes good weather. I think you're trying to say hace, right? Hace, hace, hace. Dame más. Good weather. Sí, están. Buen tiempo. Porque, ¿cómo se dice? He makes. Hace. ¿Cómo se dice sunshine or sun? Sol. Que hace sol. Ok. Pero, ¿cómo se dice today? Hoy, coma, en Louisiana, coma, he does not make good weather. Let's start with the he does not make. He does not make. What do I need before hace? No hace. No hace. Good weather. Copy that down. Or bring it down, I mean. There is a way to say he makes bad weather. For now, why don't we just say he doesn't make good weather? Let's just stick with what we know. And I have taught you the word for bad weather, but again, for now, hey, make a living with what you know. It works for all the superstars, right? So, hoy en Luisiana no hace buen tiempo porque, ¿cómo se dice? There is. Hay un huracán. ¿Okay? Hay huracán. Bueno. Let's get it. Okay. Bien. Ok. Una frase más. One more sentence based on the other quick little conversation that we have. I'm going to lead it off for you. ¿Cómo se dice? He calls himself. Se llama. Chico o chica. ¿Cómo se dice athletic? ¿Cómo se dice fast?
lleva. I'm going to abbreviate here for the interest of time. That's football americano. Okay. Okay. Hoy es lunes, el 30 de agosto. Hoy en Kenwu hace buen tiempo porque hace sol. Pero hoy, mañana, no hace buen tiempo porque hay... ¡Qué horrible! Let's read that in. Starting up here. ¿Preparados? ¿Ya? Ajá. He makes. Start over. Because he makes sun. Uh-huh. Ah, all right. He does not make, or not he makes. Uh-huh. Not he makes. What is this word? There is. What's this word? This word? Uh-huh. How horrible. Hey. Okay. Próximo. Here's the next one. This one I like because, well, you're going to hear the same pronunciation for el and el, but you just got to look at how it's being used. El señor Morgan tiene un hijo. Él se llama Tonio. Él es un chico. Él es un chico atlético y rápido. Él es jugador de fútbol americano. Él lleva la camisa de fútbol americano número 28. And let's see how we do with this one. All righty, starting here. It is the, starting here. Then, the Senior Morgan or the Mr. Morgan has a son. He, yeah, he calls himself. He is a boy. Say. Hey. ¿Quién lo dijo? Who said it? Sí. He is a player. Player. That's the word player. He
Mm-hmm. All that together means football. Uh-huh. This is he wears. Uh, or the. Because it's specific, isn't it? He wears the. He? Uniform, or we call it a jersey. Jersey? Start over. Jersey of. It stands for that. Uh-huh. Number 28. Hey. Hey. Necesitas lápiz de boli. You just need a or a pencil. Nothing crazy. And or a pencil. I'm even going to be nice and leave that up there. Because I'm nice. C. We are within our last 10 minutes, sports fan. I cannot excuse you at this juncture. So, sí, todos tenemos. When you get your papelito, por favor, escribe más. That is to say, how at the top, por favor. I just have our goal here is 3 out of 4. Okay, if we get at least 3 out of 4. You job, paying attention, and focus. Okay, which is what we want to, where we want to be. All right. Okay, good. Nothing crazy. Nothing crazy. And again, I will say, if you look carefully, I'm leaving that up there because the answers are up on the board. All right, so there's the answers are on the board. You'll find out. I'm going to ask the questions. All right, and I just need you the answers from the board. So first of all, ¿cómo te llamas? Again, escribe ¿cómo te llamas? Right up there in the upperness of the papelito. Okay. Right. Okay. ¿Listos? Are we ready? Here's our first question. ¿Qué día es hoy? Español. Escríbelo. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo? Oh, that was número 2. Sí, número 2. I don't like that. Número 2. Otra vez, one last time. ¿Qué día es hoy? Okay. And I'll remind you again, answers are on the board. If you must peek at something, peek at the board, not your vecino 4 5. All right, número 4. Número 4. ¿Qué? Can I do a little bit, guys?
en Louisiana hoy? Sí, Aaron. No. Ni de coña. Ni de coña. ¿Qué tiempo hace en Luisiana hoy? ¿Qué tiempo hace en Luisiana hoy? Número 6. Número 6. Escuchar, listen carefully. And mirar. ¿Qué tiene el señor Morgan? Tiene el señor Morgan. ¿Qué tiene el señor Morgan? Y la última pregunta, last question, número 8. ¿Sí o no? So you're just going to write sí o no. ¿Sí o no? El número de la cami de fútbol americano es número 25. El número el número de la cami de fútbol americano es número 25. ¿Sí o no? All right. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Show integrity, grade your own. We have 3 minutes. Show integrity and grade your own. Remember, our goal is 3 out of 4. We're going 75% here. Here is número 2. ¿Qué día es hoy? Lunes or hoy es lunes? Should be lowercase l. Número 4. ¿Qué tiempo hace hoy en Louisiana? You could have said no hace buen tiempo. You had those of you that write real quick might have said hay un huracán, llueve, no hace sol. There's ways you could have said it.
Anything about the hurricane and wind and water or rain would have been acceptable for número dos. Número cuatro, that was. Número seis, la pregunta fue, tiene el señor Morgan? Very first sentence, señor Morgan tiene un hijo. Tiene un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, which means son. A son, actually, un hijo. And then the last question was a sí or no. The answer is no. Él lleva la cami de supermercado número 28. 28, not 25. Bien. Entonces, you don't have to say nothing about how you did. I'm going to know how you did because you're going to hand me those on your way out to la puerta. All right? I know I did it, but I got the third one, but I did it. Like, something I erased it, 'cause I didn't know I put. I don't know, for the one he was talking about his kid. I didn't understand what he was talking about, so I just said, I don't know. I was over here. I said, I didn't know what number. You keep taking your little brother's spin.